Ну и, наконец-то, анонсированный Джей Johanson. Он сейчас прям буквально зайдет у нас в студию. Знаменитый музыкант из Швеции. Hello. Good evening. Good evening. Здравствуйте. Как будет по-шведски «здравствуйте»? Have no idea, я знаю только английский. Только английский знаете. Вот, спросите, пожалуйста, как по-шведски «здравствуйте»? Okay, how to say in Swedish hello? Well, hello in Swedish would be hej, Hey! but good evening would be godkväll. Гокфель. Oh, Гокфель? Perfect. Hey. Perfect pronunciation. Давайте мы сейчас сначала, не все наверняка красноярцы знают, кто такой Джей Johanson. Мы подготовили маленькую такую зарисовочку о вас. Чем вы занимаетесь? Покажите нам, пожалуйста, в эфире. Джей Johanson, 44 года, родился в Швейцарии. Это не просто певец с потрясающим голосом, а мультиинструменталист, экспериментатор и мировая звезда электронной поп-музыки. Его пластинки выходили почти в каждой стране мира. Европа, Канада, Бразилия, Китай, Австралия. И каждый альбом пользуется большой популярностью. Но, как признается сам исполнитель, даже в Африке он более популярен, чем у себя на родине. Говорит это потому, что он не поет на родном языке. Сейчас певец не загоняет себя в какие-либо рамки музыкальных направлений, а композиции пишет лишь ориентируясь на свое собственное настроение. Вот уже 10 лет Джей является убежденным вегетарианцем. Ну вот, Джей, кто есть? Как у вас? Я понимаю, что в Швеции тоже бывает холодно. Первый вопрос такой, можно тупые вопросы задавать. Самый тупой. Как вам Сибирь и снег? Okay, so he wants to ask you a kind of stupid questions. What do you think about winter and about snow? So it's November and we've got lots of Today. snow. Yes. Well, as you know, I'm from Sweden. I'm very used to snow for a bunch of months each year. So I'm not very. I like it as a contrast to the summer, but in the winter I start to miss the summer again. I guess it's the same here. Просто у нас вчера еще был плюс, а сегодня уже минус 15. Но погода не главная тема, конечно, для разговора с Джей. В некоторых интервью, которых я с вами читал, я прочитал, что вы и не стремитесь занять первые места в чартах. Okay, in one interview it was said that you are not going to be the first in the tops and in different charts. А могли бы вы тогда установить рейтинг 3 вещей в жизни любого музыканта? Деньги, количество поклонников, кайф. Okay, so can you give us what is more important for you? So the money, the fans, or just the enjoy of your career? If I have to choose between these three, it would be the pleasure of enjoying what I'm doing, because this creative artistic expression that I have, that used to be a hobby, that had become my job, is it feels like a gift that I can work with it every day. But then again, if people wouldn't buy my product or come to my concert, then I would have to find another job. So. Okay, самое главное для него это, конечно же, кайф, это удовольствие, которое он получает от шоу. Но, конечно же, очень важным является и то, что его альбомы продаются, и то, что он может реализовать свой дар и давать его людям. В вашей биографии был период, когда вы работали не как независимый музыкант, а когда вас продюсировали американцы. Okay, so there was a moment in your career when you worked with Americans, yes, and they were your producers. С альбомом «Антен», по-моему. Yeah, I mean, I had made 3 albums in the 90s, Whiskey, Tattoo and Poison, with the same guys in the same room, with the same machines and the same instruments. And we had done 3 world tours, and I felt that I wanted to try something else. And then I went to work with a bunch of German producers on Antenna, yeah. And that made that the sound of Antenna was a bit different. Окей, они записали 3 альбома, и он съездил в 3 гастрольных тура, и потом он решил, что ему нужно пробовать что-то новое, не ту же самую комнату, не те же самые аппараты, и поэтому потом он нашел таких продюсеров. У вас есть сын. Ему сколько лет? You have a son? Yeah, 6 years old. 6 years? Yeah. 6 лет всего. 6 years. Он будет музыкантом? Will he be a musician too?
I encourage it. If he wants to, I'm going to encourage it, but I let him choose. He has a marvelous voice, and he is very, like all kids, he's very into rhythms, and he's drumming on everything. And he enjoys music, for sure. But he's got a marvelous voice, perfect pitch, yeah. Much better than mine. У него просто потрясающий голос, и как и все дети, он пытается барабанить, как он уже показал, по всем предметам, но господин Йоханссон не подталкивает его ни к чему и думает, что он выберет все сам. К тому же у мальчиков на голос рассчитывать в таком возрасте не стоит, он может измениться. Yeah, so it's difficult to understand what voice he has in such a young age. No, I don't think so. He can quickly pick up and sing along, and he sings a lot all day long. He sings, and I hear that he has an ear for it, and he knows what he's doing. Я думаю, что... Или переведите. Он очень быстро все схватывает, и он уверен, что у него есть слух, но пока мы ничего не можем сказать. Я говорил про голос. У нас в гостях Джей Йоханссон. Мы сейчас прервемся на рекламу и продолжим разговор с этим замечательным музыкантом. Мы продолжаем «Город Прима», и у нас в студии знаменитый музыкант Джей Йоханссон. Мы только что здесь в паузе, я спросил, отличаются ли публики в разных странах, и Джей ответил, что молодые практически не отличаются, потому что интернет все одинаково и монотонно. А как отличаются старшие поколения? Wow, what about the difference between old generations? Well, I can only say what my dad has told me, how it was when he was traveling, when he was young, how different it was to arrive in Istanbul, Berlin, or Manhattan. Moscow? My dad has never been to Moscow, no. But when I travel now to these cities, I feel that my fans, the younger audience, are, they've grown up on the same things. They have the same references in culture and in music and in art, and so it must have been different at the time of the Orient Express, Окей, его отец очень много путешествовал, и он был в Берлине и во всех странах, которые он перечислил. И сейчас господин Йоханссон путешествует сам, и он сравнивает то, что видел его отец. И, в принципе, поколение, выросшее на одной и той же культуре, не сильно отличается. Причем Джей выделил восточную, как раз, именно восточную часть. Особенно в каком-то смысле цивилизацию. А вы учились даже графическому дизайну, потом занимались брейк-дансом. Вот сейчас графикой и брейк-дансом как-то продолжаете заниматься? Okay, what about doing graphics and breakdance? Are you still trying to do it? Well, I did it as a kid, as a teenager, and then I didn't do it for a very long time. But now when I have a kid, I see that he gets attracted to both street art and dancing, and so А вы можете покороче переводить, побыстрее чуть-чуть? Okay, I'm trying. Я пытаюсь, но он делает паузу. No, in the way I try to encourage him in different cultures, we've been out doing a bit of graffiti together in the evenings, my boy and me, and I try to make him break dance as much as I can instruct him, but it's fun. Окей, он увлекался всеми этими вещами, графикой, брейкдансом, как вы слышали, пока он был ребенком, и сейчас он пытается вдохновить своего сына делать те же самые вещи и приводит как пример то, что они рисовали граффити вместе, и они занимаются брейкдансом. На мой взгляд, это идеальный отец. На ваш взгляд, непосредственно, да? Я вижу ваши радостные такие глаза. А как у вас обстоит дело с инструментами музыкальными? Я понимаю, что очень много в вашем творчестве электроники, но физически. Фортепиано, барабаны, гитара. Okay, can you play any musical instruments? Guitar, drums? I started playing piano when I was 7, moved into clarinets and saxophones when I was 10, and I went into music college when I was 16. But I very early at music college decided not to continue, because music college was meant to make you a perfectionist in one instrument, and I wanted to learn to know
a little bit about as many instruments as possible, so I knew how they function, I would like to know how to write for them and how they would be able to combine in an orchestra instead, because I felt that I was more a writer than a musician. And so instead I know how to play very many instruments, but I'm not very good at any of them. Окей, с 7 лет он начал играть на разных музыкальных инструментах, как вы слышали, на гитаре, на кларнете, на саксофоне, но он считает, что учиться нужно самому. Он более создает музыку, и он не придерживается того, что нужно ходить в музыкальный колледж, где они делают тебя совершенным именно в одном музыкальном инструменте. То есть нужно совершенствоваться самому и самому искать необходимый подход. Но это же не значит, что вы отрицаете академическое обучение. And what about academic education? Или вы считаете, что там делают болванчиков одинаково? I did 4 years of architect school. And then after architecture, I felt that architecture was a little bit too limited. So I went into 4 years of art school as well after architect school. And Окей, one moment, thank you. Окей, 4 года он проучился на архитектора, и после этого он пошел в изобразительную школу еще на 4 года. Yeah. And it was during art school years when I had fantastic painting teachers and art teachers. That's when my songwriting became much better, because it was, for me, all different creative expressions come from the same creative source in some way. So when my art teachers developed my creative source, my songwriting became better. У него был прекрасный учитель по изобразительному искусству, и это повлияло на него как на написателя песен. То есть все какие-то выражения себя, они связаны между собой. Исходя из этого, его учитель рисования на него очень повлиял, и он стал писать песни. А ваша карьера начиналась, когда еще не настолько был распространен интернет. Сильно ли меняет жизнь музыканта и ландшафт музыки именно интернет, социальные сети, вот эта вот цифровая диджитальная революция? Okay, so what do you think about the influence of the internet on music and on your career? So when you started, you didn't have it? No, when I started, we didn't have it. And at the time, and let's say when I was a kid, I had to stand in the queue in the record shop and wait for my turn to listen to some records, and then choose which one to buy. But today, we download on internet, listen, and if we like it, we maybe go and buy the vinyl or the CD, but the rest that we listen to that we're not so interested in, we throw it away. So, that's how I work on internet, and I illegally download plenty of things, but the stuff I do like, I buy it, so I can read who is playing the bass, who is producing, so that's how I work. Не стесняйтесь перебивать и останавливать. Окей, постараюсь. Когда он был ребенком, он стоял длиннющие очереди в магазин, где продаются всяческие записи, пластинки и диски. Но сейчас, в наше время, любой ребенок может просто скачать это. И сам он тоже качает очень большое количество музыки, и именно так интернет на него влияет. А как вы относитесь к теме пиратства музыкального? Вот известен опыт Radiohead, и у нас были группы, которые выкладывают в открытую по принципу «плати сколько захочешь». Как вы относитесь к такому подходу? Что изменится в монетизации музыки? Okay, so we have two ways. You may download illegal, or you may pay as much as you want. So what do you think about these ways? Well, I think that's the choices that the audience has. I think we can't control it anyway, because it's going to always be up to the people to make the decision. And what I think is important is that if I make a generous relationship with my viewers, with my listeners, I'm sure they will support me, and they're gonna at least they buy the ticket to come to the concert, which is a way for me to earn a bit of money, or they might support me in buying the record. But if you try to fight against that, to fight against the people's way of behaving at home, then you're just gonna sound like a boring old man in the end. So I think it's always better to support them and to be generous to them and to show that you are on their side.
Если сократить все вышесказанное, то он считает, что человек вправе выбирать сам, и он как музыкант, он очень щедрый, то есть он дает своим зрителям и слушателям шанс. Они могут скачать его музыку, но в то же время они могут купить билет на концерт и прийти и поддержать его как-то. То есть здесь каждый должен решать сам. Либо ты будешь жадный и скупой старик, либо ты будешь щедрый и будешь давать своим зрителям шанс тебя послушать. Круто, кстати, вот это. Или ты будешь старый, жадный и скупой, или молодой. Между прочим, мы вот сейчас разговариваем с Джей Джей, а на самом деле в 9 часов вечера, совсем скоро, в баре «Лофт» как раз начнется концерт знаменитого шведского музыканта. Как приглашают в Швеции? Can you introduce just the viewers for your concert? Can I introduce? The viewers to your concert in Swedish. Welcome. In Swedish? Yes. Oh, in Swedish. I don't speak that much Swedish. This camera. В какую камеру? Вот эту, да. Välkomna till min konsert ikväll på Loft här i Krasnoyarsk. Det kommer bli en oförglömlig kväll, jag lovar. Классно. Great. Но песни Джей Джей Йоханссон поет все-таки на английском. Трудно петь на не совсем родном языке. Is it difficult for you to use your non-native language to sing? Not at all. I think it's the opposite, because plenty of my lyrics are so extremely private and dealing with hard topics that I actually need that language barrier to be able to talk about it without getting far too depressed or every time I mention it. Большинство его лексики, большинство его текстов, они довольно личные, поэтому ему легче использовать неродной язык, чтобы об этом говорить. Спасибо большое, Джей Джей.